Один год на Земле измеряется одним полным оборотом вокруг Солнца. На первый взгляд все просто, но есть проблема. Земля, обходя по траектории вокруг Солнца, не возвращается в ту же точку. Так откуда нам знать, где начинается год и где кончается? Во-первых, существует сидерический период, в течение которого Земля совершает полный оборот вокруг Солнца относительно звезд. Если смотреть с Земли, движение по нашей орбите заставляет Солнце двигаться вдоль созвездий зодиака. Эта траектория называется эклиптикой. И когда Солнце возвращается в свою начальную точку, проходит один сидерический год. Такое движение трудно наблюдать напрямую, так как звезд не видно, когда Солнце находится в небе. Однако, если вы будете смотреть в небо перед каждым рассветом, такое годовое движение будет очень заметным. Последние звезды, восходящие перед рассветом, не всегда одни и те же. И в течение 1-2 недель вы сможете заметить это смещение. Например, в июле в северном полушарии перед рассветом вы не сможете увидеть созвездие Ориона, а в августе он становится уже видимым. Измерение года таким способом показывает, что в году 365 дней, 6 часов, 9 минут и 10 секунд. Другая возможность измерить год – это наблюдение за сменой сезонов. Благодаря смещению земной оси, положение Солнца на небе меняется с каждым днем в течение всего года. Если бы мы фотографировали Солнце в полдень регулярно в течение всего года, мы бы получили траекторию его движения, которая называется аналема. В зависимости от того, куда наклонена ось Земли во время движения по своей орбите, к Солнцу или от Солнца, продолжительность дня максимальна или минимальна. Такие дни называются дни солнцестояния. При этом Солнце находится в самой верхней или в самой нижней точке аналемы. В те дни, когда ось Земли не имеет отклонения относительно Солнца, длина дня и ночи сравнивается. Это дни равноденствия. Солнце будет находиться в точке пересечения на аналеме. Когда Солнце проходит от одного весеннего равноденствия до другого, проходит тропический год. Измерение таким способом дает длину года 365 дней, 5 часов, 48 минут, 46 секунд. Длина года на Земле зависит от нескольких циклических и последовательных изменений, а также от орбиты и ее наклона. Во-первых, есть такое понятие, как прецессия земной оси. За период, равный почти 26 тысячам лет, ось описывает на небе полный круг. В результате этого звезда, указывающая на север, постоянно меняется. В данный момент ось указывает на полярную звезду. 5000 лет назад она указывала на звезду в созвездии Дракона. А 12 тысяч лет назад нашей северной звездой была Вега. И благодаря такому 26-тысячелетнему циклу Вега снова станет северной звездой через 14 тысяч лет. Прецессия равноденствий происходит из-за влияния гравитационных сил Солнца и Луны, которые действуют на Землю. Основная причина смены времен года на Земле – это наклон земной оси, а также расстояние от Солнца, которое постоянно меняется благодаря эллиптической форме орбиты Земли. Все это способствует значительному изменению температуры на Земле в течение года. Когда ось Земли наклонена в сторону Солнца во время перигелия, одно полушарие будет иметь сильные различия во временах года, в то время как в другом полушарии различия не столь заметны. То полушарие, которое летом находится в перигелии, будет получать больше тепла и солнечного излучения. Но это же полушарие будет находиться зимой в афелии, и зима здесь будет холодной. В другом полушарии будет относительно теплая зима и прохладное лето.
В то время, когда ось Земли выравнивается и афелий с перигелием находятся в точках равноденствия, северное и южное полушария тогда будут иметь одинаковый контраст сезонов. В настоящее время перигелий приходится на время, когда в южном полушарии лето, а афелий, когда в южном полушарии зима. Таким образом, смена сезонов в южном полушарии более экстремальна, чем в северном, при равных прочих условиях. В дополнение ко всему, гравитационные силы других планет заставляют эллипс нашей орбиты вращаться вокруг Солнца. Проходит примерно 112 тысяч лет, пока эллипс делает один полный оборот вокруг Солнца относительно неподвижных звезд. Учитывая наложение двух форм прецессии, мы получаем, что проходит 21 тысяча лет от одного солнцестояния в фазе афелия до другого. Даты афелия и перигелия ежегодно циклично смещаются, в среднем на один день за 58 лет. Эксцентричность земной орбиты измеряется тем, насколько круглая или овальная ее форма. На протяжении тысяч лет эксцентричность формы земной орбиты меняется в результате действия гравитационных сил планет, преимущественно Юпитера и Сатурна. Овальная эксцентричность повторяется за цикл, равный примерно 100 тысячам лет. По мере смещения эксцентричности орбиты, большая полуось эллипса орбиты остается неизменной. Таким образом, длина сидерического года также остается неизменной. Во время движения Земли по орбите продолжительность времени года зависит от эксцентричности орбиты. Когда эксцентричность орбиты максимальна, времена года в самых отдаленных точках орбиты будут максимальны по продолжительности. В дополнение к прецессии оси есть еще ее наклон. Это угол, который образуется между осью вращения Земли и ее орбитой. Сейчас угол составляет 23,4 градуса, и он продолжает увеличиваться. Этот угол варьируется от 22,5 до 24,5 градуса. Полное смещение угла оси туда и обратно происходит каждые 41 тысячу лет. Такое отклонение оси напрямую связано с ледниковыми периодами на Земле. Последний максимальный наклон оси произошел в 8700 году до нашей эры. Следующий минимальный наклон произойдет в 11800 году нашей эры. Наклон земной орбиты постоянно изменяется относительно своего текущего положения. with a cycle having a period of about 70,000 years. And the orbit also moves relative to the orbits of other planets as well. By calculating the plane of unchanged total angular momentum of the solar system, we can define the orbital plane called the invariable plane. It is approximately the orbital plane of Jupiter. The inclination of the Earth's orbit has a 100,000-year cycle relative to the invariable plane. This 100,000-year cycle closely matches the 100,000-year pattern of ice ages. A year on Earth is directly determined by all the various orbital motions of the Earth. So, if someone tells you how many years old they are, you might ask them, is that sidereal, tropical, or anomalous years?